and thank you so much for joining me in this video. This video is about film industry, and we are going to speak a little bit of the fans' psychology. All of a sudden, there has been a big transition in the southern cine industry, exclusively in the Kannada film industry and the Telugu film industry. This is about the psychology of fans who are watching the movies. Why do you think films like KGF, RRR, Bahubali, all these films are becoming blockbusters? We will have to definitely get into the narrowed point of view of the filmmaking talent of the director Rajamouli. Why do you think Rajamouli's films are becoming blockbusters and KGF 1, KGF 2 have become blockbusters? Have you ever given a thought? The music directors M.M. Keeravani and Ravi Basrur, these two are the music directors who give life to the script writing of the director, and they give life towards the superhero acumen of the heroes that are cast in the movies. As far as a fan is concerned, why is he so excited about Rocky Boy's character in KGF and the freedom fighters characters in RRR and the King's Amarendra Bahubali's character in Bahubali? Let's talk about these three films alone, which have made dramatic history in the box office regime. They have really, taken the box office history and the readings of box office to a different level. And only after these films, the box office metrics have been gathering so much of attention. And let's discuss about this in a fan's perspective. Why do you think a fan is so much excited? And why is he making the film a blockbuster? Fans are the ones who are making the films as blockbusters, right? Fans like you. Fans really give life to the heroes, the producers and the directors, right? So with the evolution of the 4K theaters and INOX theaters and various levels of technologies that have been put into the movie watching experience, all have become complete history. I'll give you three reasons on a psychological perspective why these kinds of films are becoming famous. Here, the heroes are the reflection of the fan who has his sleeping superhero inside. When the fan sees the superhero reflection on the screen, he becomes so excited. ஒரு ஃபேனுக்கு அவனுடைய மனசுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஏக்கங்களும், அவன் மனசுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா கற்பனைகளும் பிரதிபலிப்பா ஒரு சூப்பர் ஹீரோ ரேஞ்சுக்கு ஒரு ஹீரோவை காட்டும் போது the fan becomes super excited. For example, நேஷனல் அனிமலான டைகரை வச்சு பிரிட்டிஷை அட்டாக் பண்ற ஒரு ஐடியா. Thousand protestersக்கு மத்தியில a cop throws himself and he gets attacked by the 1,000 people but ultimately survives. பயங்கர கான்ட்ரோவர்ஷியலான ஒரு கோல்டு ஃபேக்டரியில அதுக்குள்ள போனா திரும்ப யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு பில்டப் கொடுக்குற ஒரு கோல்டு ஃபேக்டரிக்குள்ள one individual gets inside and he tries to take everybody out and he stands as the unique alpha male. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேனுக்கும் அவனுடைய உள்ளுக்குள்ள தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சூப்பர் ஹீரோவுடைய பிரதிபலிப்பா அந்த ஸ்கிரீன்ல அந்த ஹீரோவை காமிக்கும் போது the fan gets more rampant and wild. உடனே அந்த ஃபில்மை ஹிட் ஆக்கிடலாம் அந்த ஃபேன். இப்படித்தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நடக்குது. So the first and foremost reason why these films are becoming blockbusters and famous, சூப்பர் நேச்சுரலா ஹீரோவை காமிக்கிற அந்த ஒரு ஐடியா. ஒரு மனுஷனால ஒரு லிமிட்டை தாண்டி வேலை செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாடை மீறி இந்த ஹீரோனால எல்லாமே முடியும். He is a king. அமரேந்திர பாகுபலி is a king. அவனால எல்லாமே முடியும். அவனால முடியாதுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. He is a freedom fighter. Komaram Bheem is a freedom fighter. Alluri Sitaram is a freedom fighter. அவங்களால முடியாது எதுவுமே கிடையாது. They are good in weapon usage. They are good in archery. They are good in combating. They are good in this. They are good in that. They are good in athleticism.
they are good in physical stamina, they are good in mental stamina. ராக்கி பாய் அப்படிங்கிற அந்த டான்னால செய்ய முடியாத ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம கலோக்கியல் தமிழ்ல பில்டப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிண்டல் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுல தான் இவங்க லைஃபே கொடுக்குறாங்க. they make these heroes supernatural. ஒரு மார்டல் ஹியூமன் பீயிங்க ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி காமிக்கிற அந்த ஒரு ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா, எல்லாரும் அவ்வளோ பயந்துருக்கோம், எல்லாரும் அவ்வளோ வீக்கா இருக்கோம், எல்லாரும் அவ்வளோ சோர்ந்து போயிருக்கோம். அப்படி இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய சைக்கலாஜிக்கல் வீக்னஸை ஹிட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஹீரோ வந்து ஸ்க்ரீன்ல நின்னோன்னு மனசு அப்படியே எந்தூசியாஸ்டிக்கா குதிக்க ஆரம்பிக்குது. And the person induces himself to watch the movie multiple times, and yet the film becomes a blockbuster. முக்கியமான விஷயம், லாஜிக்கே எல்லாம் அந்த பர்சன் அந்த டைம்ல யோசிக்க மறந்துடுறாங்க. They don't want to think about the logic and they just want to watch the movie. And அவங்க ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் அந்த மூவியிலிருந்து ஃபீடிங் எடுத்து அந்த ஏனிங்க அந்த ஏக்கங்களை அவங்க போக்கிக்கிறாங்க. Okay, right? Do you understand? Do you follow me? Psychologically, இதுதான் உண்மை. That is why the film is becoming a blockbuster. Okay, right? When a fan sees Yash as Rocky Boy, he is relating himself with him. When a fan sees him along with Ram Charan and NTR, Junior NTR, he relates himself. When a fan sees himself as a king, he relates himself. In Bahubali, he relates himself. So he relates himself. இப்படி இருந்து அப்படி இருக்கும், நம்ம இப்படி இருந்து அப்படி இருக்கும், நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he relates himself. அப்போ டோட்டலா நம்ம சூண்டா the reasons are no, there are many tangible reasons for why a fan is so weak. There are many tangible reasons for our weaknesses. Pandemic was one weakness and economic condition was another weakness. இந்த மாதிரி நிறைய weaknesses இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு ஹீரோ வந்து பயங்கரமான சூப்பர் நேச்சுரலா ஒரு எட்டர்னலா காமிக்கும் போது மனசு அதை விரும்புது. செகண்ட் ரீசன் இஸ் த டைம் லைன். டெக்னாலஜினால ஸ்லேவ் ஆக்கப்பட்ட இந்த காலகட்டத்தில் டைம் லைன் அப்படிங்கிறது பழைய காலத்துக்கு போகும்போது மனசு அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா விரும்புது. KGF 1970s டைம் லைன், RRR ஃப்ரீடம் ஃபைட்டிங் டைம் லைன், பாகுபலி ஹிஸ்டாரிக் டைம் லைன், பீரியட் ஃபிலிம். ஸோ இது எதுலையுமே டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது இல்லை. ஸோ டெக்னாலஜி இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தை மனசு பார்க்க விரும்புது ஒரு ஃபேனுடைய மனசு. அப்போ அந்த ஃபேன் அதை பார்க்கும்போது ச்சே அந்த காலம் சூப்பர் காலண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகும்போது இட்ஸ் அ டெட்லி காம்பினேஷன். an eternal super powered human being, the hero, and the traditional timeline which is ancient, which has not been dominated by technological evolution. இது ரெண்டும் சேரும்போது that combination becomes lethal for a fan who is watching in the silver screen and he likes it. Mostly நீங்க ஹிஸ்டாரிக்கலா நீங்க ஒரு டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா across all the film industries in India, period film and historical film, 8 out of 10 films have been successful because மனசு அதை விரும்புது. Old is gold அப்படிங்கிற அந்த parenthesis அங்க வேலை செய்யும். So that's the second reason why these kinds of films are becoming very popular. Third reason, young minds. Okay, barring the music directors, KGF or a music director Ravi Basu and Bahubali and RRR or a music director MM Keeravan, இவங்களை ஒரு பக்கம் வச்சிருவோம். But the technicians are all young minds. So youngstersக்கும் அந்த young minds like back end operationsல ஒர்க் பண்ற அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸும் நீங்க கரெக்டா ஒரு டேட்டா அனாலிசிஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 இருந்து 35 வயசுக்குள்ள இருக்கோம். ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எது பிடிக்குங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அண்ட் தட்ஸ் வை த யங் ஃபேன்ஸ் 1000 கோடி ஒரு ஃபில்ம் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் எடுக்குது அப்படின்னா அந்த 1000 கோடியில் குறைஞ்சது 0.5%, 50%, 500 கோடி பக்கம் யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ரெவென்யூ. ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் ஃப்ளாக்கிங் because the back-end operation of a film has been taken care of by youngsters. So youngsters உடைய production, youngsters உடைய viewing ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுது.
And look at the music directors. If you talk about M.M. Keeravani, அவருக்கு வானமே எல்லையிலிருந்தே ஒரு பயங்கரமான craze, right? So he changed the pattern of the music, okay, right? So சோகமணி இல்லை அட இனி வானமே இல்லைன்னு ஒரு பாட்டு போட்டிருப்பாரு வானமே இல்லை படத்தில் மரகதமணிங்கிற பேரில். ஸோ தெலுங்கில் வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாகுபலியில் வந்துக்கிட்டு ஹி ஹேஸ் பாகுபலியில் முக்கியமான பாட்டை வந்துக்கிட்டு அவர் சன் காலபைரவை வச்சு பாட வச்சிருப்பாரு. மேசிவ் ஹிட். அந்த ட்ரமாட்டிக் ட்ரம்ஸ் மியூசிக்கை எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு யங்ஸ்டர் அப்படியே பிரமிப்பான்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பேஸ் ட்ரம்ஸை வச்சுக்கிட்டு அவனுடைய தலையில் அடிக்கிறது எப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். And he is not an youngster, he is a 60-year-old man and he comes up with lots of new age rhythms and beats which will really mesmerize the fans. So that's again another reason. And Ravi Basro, அந்திம் அப்படின்னு சொல்லி சல்மான் கான் படத்துக்கும் அவர் மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு. KGF உடைய இன்னொரு வெர்ஷன் மாதிரியே இருக்கும். அதில் சல்மான் கானோட இன்ட்ரோ சாங்கும் அந்த மாதிரி தான். ஹிந்தி லிரிக்ஸை வந்துக்கிட்டு வேகமாக ரேப்பிடாக கொண்டு வந்துட்டு கடைசியில் ஒரு சக்சன்டிவ் பீட். இப்போ தூஃபான் அப்படின்ற மாதிரி, தீரா அப்படின்னு KGF 1 இருக்கிற மாதிரி. ஸோ like-minded people with like-minded script and with a unison of thoughts. 60-year-old music director, a middle-aged director, a middle-aged producer, and a huge flock of young technicians joining hands together and they give you a hit. So இது ஒரு டேட்டா அனாலிஸ்ட் மாதிரி பேசுகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட் ரீசன். பட் ஃபர்ஸ்ட் 2 ரீசன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நடைமுறையில் இதெல்லாம் நடக்காத விஷயம், ஆனால் கற்பனையில் இப்படி தான் நடந்திருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேனுக்கு இதெல்லாம் சித்தரிக்கும் போது இந்த ஃபேன் அப்படியே பிரமிப்படைகிறான். பிகாஸ் அவனுக்குள்ள அவன் கற்பனை செஞ்சு வச்சிருக்கிற அவனுடைய வெர்ஷன் ஆஃப் சூப்பர் ஹீரோவை தட்டி எழுப்புறதுக்கான முயற்சி தான் இந்த டைரக்டர்ஸோடைய கற்பனைகள். அதை எங்கேயும் நல்லா மேட்ச் ஆகுது. அதனால அந்த ஃபேனுக்கு இந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சி போகுது and he makes the film a blockbuster hit. ஸோ இதுலேருந்து என்ன லேர்னிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, you are Rocky Boy inside, you are Komaram Bhim inside, you are Alluri Sitaram inside, you are Amarendra Bahubali inside. உங்களுக்குள்ள தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த பர்சனை தான், அந்த பெர்சோனாவை தான் உருவகம் கொடுத்து இந்த டைரக்டர்ஸ் இந்த ஃபிலிம்ஸில் காட்டியிருக்காங்க. ஸோ உனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறத வந்துக்கிட்டு ஃபிலிமில் வந்துக்கிட்டு ஒரு சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு பெர்சோனாவை பார்க்கும்போது உன் மனசு கிடந்து அப்படியே எக்ஸைட் ஆகுது. ஸோ வாட் டு வி ஹாவ் டு டேக் ஃப்ரம் ஆல் திஸ்? இஃப் யூ லைக் திஸ் மூவி தென் இட் இஸ் a message that you like that hero's persona and you can have that kind of persona in your own self. So you take Amarendra Bahubali out of yourself, you take Devasena out of yourself, you take Komaram Bhim out of yourself, you take Alluri Sitaram out of yourself, you take Rocky Boy out of yourself. So அதத்தா கரெக்டாக யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா ஹிஸ்டாரிக்கலாக நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்கள் படிக்கிற எல்லா epic books written by Swami Vivekananda, all the self-help books put together, இவங்க எல்லாரும் ஒரு பர்சன் எப்படி ஒரு பெரிய வீரனா இருக்கணும்ட்டு எப்படி சித்தரிச்சிருப்பாங்களோ அதனுடைய மொத்த பிரதிபலிப்பு தான் இந்த படங்கள்ல வர ஹீரோஸ். அதை நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்கே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். ஸோ இட்ஸ் a good calling. It's a welcoming thing. You can unleash your own superhero who is sleeping inside. Okay, right? And the models are these heroes. ஒரிஜினலாக வந்துட்டு ரியல் லைஃப்ல ஒரு ராக்கி பாய் கிடையாது, ரியல் லைஃப்ல வந்துட்டு ஒரு அமரேந்தர் பாகுபலி கிடையாது. பட் அதில் இருக்கிற லெசனை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணி உங்களுடைய செல்ஃப் இமேஜை உங்களால் அப்படி மாற்றிக்க முடியும். ஐ எம் ஜஸ்ட் நாட் டாக்கிங் அபவுட் கோயிங் அண்ட் டூயிங் தோஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் திங்ஸ் தட் த ஹீரோஸ் இன் த ஸ்க்ரீன் ஆர் மேக்கிங். பட் டெம்பரமெண்ட் அப்படி வச்சுக்க முடியும், உங்களுடைய மைண்ட் செட் அப்படி வச்சுக்க முடியும். வி ஆர் ஸ்ட்ராங் லைக் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி you can make your self image like that and you can feel very stronger deep down inside. அதெல்லாம் தானே இந்த மாதிரி படங்கள்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய லேர்னிங். சினிமாலையும் வந்துட்டு லேர்னிங் எடுக்கணும்னு சொல்றீங்களா? Yes, of course we have to. It's a big industry.
500 கோடி போட்டு 1200 கோடி எடுக்கிறாங்க பாக்ஸ் ஆஃபீஸில். அண்ட் how many people are working? It's a big industry. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் these movies are case studies. லாஜிக்கெல்லாம் எதுவுமே பார்க்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறதில்ல அவங்க, ஆனால் பிளாக்பஸ்டர் ஆகுது. ஸோ இந்த 2 விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எந்த விஷயத்துக்காக, எந்த 2 விஷயங்களுக்காக உங்களுக்கு இந்த படங்கள் பிடிக்குதோ அந்த விஷயங்களை உங்கள் லைஃப்பில் கொண்டு வாங்கன்றேன். ஃபர்ஸ்ட் திங், த ரிலேட்டிங் ஆஃப் த இன்னர் ஸ்லீப்பிங் சூப்பர் ஹீரோ ஆஃப் யோர்ஸ். அதனால தான் இந்த படங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்குது. யூ ஸ்டார்ட் ரிலேட்டிங் வித் த ஹீரோஸ் ஆஃப் தீஸ் மூவிஸ். Why? Because you have a superhero sleeping inside. You need to wake him up or wake her up. Second one, the timeline. You want, your mind is getting attracted towards the old timeline where the technology was not having the mankind into its hand. So, நீங்க அந்த மாதிரி வாழ்ந்து பழகலாம். Using your technology to the limited extent and having a proper level of self-analysis and knowing where to start and knowing where to stop. அந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையை வாழ முடியும். படத்தை பார்த்து ஹிட் பண்ணி அந்த படத்தை பிளாக் பஸ்டர் ஆக்குறதுல மட்டும் உங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை. அந்த படத்தில் ஏதாவது நல்ல விஷயம் எடுத்து உங்கள் லைஃப்பை மாற்றுறதுக்கு அந்த படத்துலேருந்து ஏதாவது ஒரு அவென்யூஸ் இருக்குன்னா கேப்சர் தட். உங்களுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அவங்க எல்லாரும். Take them out and live like a legend. So that's the message that I wanted to give. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much. Live strong. This is Manikandan Sundaresan. Meet you with the next video.